around. I think one of the great things about festivals is the communal elements of it. It brings all of these people together. When you see music live and when you observing it and feeling it, it's a completely different experience. Second fellow! Do you feel the love tonight? One thing about a festival is how unifying it is, but also how leveling it is. Incredible. I love this music. ავიცი ყველაფერი გესმი? სემპლინგი. სარი თავისუფლების სივრცე. ჩვენთან ყველა თანასწორია და ჩვენ გვაქვს წელს თანასწორობის და მრავალფეროვნების 10 წლის თავი. და მუსიკა თავისუფლებს. I think music has that equalising potential where we're all liquidated from all our various privileges and we all forget about ourselves in the moment. We just get to be. Everybody is loving each other, you know, you can feel the love and freedom, and that's the most important thing. ფესტივალი არის საოცარი რამ იმისთვის რომ გამოხატო შენი თავი როგორც მსმენელმა ასევე როგორც შემსრულებელმა იმით ისიამოვნო რისი მოცემაც და მიღებაც და გაცემაც შეგეძლო მე